At yun nga mga baluga, welcome back to my channel. At yun nga, meron tayong bagong segment dito sa ating channel. So hindi ko na patatagalin mga baluga. Welcome to jctorial. So what's up mga baluga? It's your Sir JC. Welcome back to my channel. So dito po tayo magpo-post ng mga math tutorials po natin mga baluga. At yun nga, so for today's topic is yung ating quadratic equation. A quadratic equation is an equation of the second degree, meaning it contains at least one term that is squared. So ang ibig pong sabihin, yung pinakamalaking exponent po ng isang term po natin ay 2 or squared. Okay, so the standard form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0, wherein a should not be equal to 0. So ang tawag po natin sa ax squared, siya po ay quadratic term. So ang tawag po natin sa bx ay linear term. Ang tawag po natin sa c ay constant term. Okay, so let's have an example. Number 1. 3x squared plus 4x plus 10 is equal to 0. So nasan po yung ating quadratic term? Ang quadratic term natin is 3x squared. Ang ating linear term is 4x. At ang ating constant term is 10. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay ang ating A, B, and C, iba pong usapan yon. Okay, so parang i-transform lang natin, itapat-tapat lang natin yung ating standard form dito para hindi po tayo maguluhan. At makita nyo kung nasaan po talaga yung mga letters kasi dito minsan nagkakamali yung mga bata. Okay, so kung titingnan mo dito, ang ating A is equal to 3. Kitang-kita po. Minsan po kasi, pag sinabi ko sa mga estudyante ko, nasan yung A? Ang sinasabi nila is 3x squared, which is wrong. Okay? So pag sinabi lang po nating A, only the numerical coefficient. Okay? So pag sinabi naman nating B, that is 4. So B is equal to 4. And of course, our C, wala nang iba kundi 10. So kung titingnan mo, yung ABC natin, they are all numbers. Pero kapag terms ang pinag-uusapan po natin, quadratic term, linear term, constant term, we have 3x squared, 4x, and the constant term is 10. Okay? So wag po tayong maguguluhan doon. Okay. Example number 2. Diba? Katamad-tamad lang. So we have x squared plus 3x plus 5 equals 0. So quadratic equation ba siya or hindi? Yes, it is a quadratic equation. Bakit po? Kasi nga, ang pinakamataas na exponent natin ay 2. So we have x squared. So kung tatanungin ko kayo ulit, ano yung quadratic term natin dito? Ang quadratic term natin ay x squared. So, ang linear term natin ay 3x. Ang constant term natin ay 5. Okay. Next. Paano naman pag ang kukunin lang natin ay yung A, B, at saka C? Okay. So, para hindi kayo malito, itapat natin dito sa ating given. So we have ax squared plus bx plus c equals 0. Okay. So yung a natin, itatapat natin, wala naman siyang natapat. So automatic po, pag wala po kayong nakitang kasama ni x squared, automatic na yun po ay 1. So ang a natin dito is 1. So sa b natin, itapat natin, okay, kitang-kita. So our B is equal to 3. And our C is
Okay, 5. So kung papansinin mo, yung constant term natin at saka yung C natin, pareho lang sila. 5. Dito kasi nagkakalituhan minsan pag tinatanong ko yung mga estudyante ko, ano yung A? Pag sinabi ko yung A, ang sinasabi nila is x squared. Sinasama nila yung x squared. Dapat, pag sinabi mong A, number lang. A, B, and C, they're all numbers. Okay? Yun na lang yung clue ninyo. Pero pag sinabi nating term, meron po tayong variables na kasama. Except lamang dun sa constant term that it is always a number. Okay? Okay, so meron ulit tayo ditong tatlong examples. So titingnan natin kung quadratic equation ba siya or hindi. Okay. So sa number 1, x squared plus 3x equals 0. Quadratic equation o hindi? So it is a quadratic equation. Bakit siya quadratic equation? Kasi nga the highest exponent is 2. Okay, so ano naman yung quadratic term natin? Quadratic term is x squared. Our linear term is equal to 3x. Our constant term is equal to, meron ba? Okay, so wala. 0. So wala siyang constant term or yung number lang. Okay, so ano yung ating A? A is equal to, it is 1. Okay, pag wala kayo nakikita, automatic na 1. Ano yung B natin? B is 3. And C, of course, dahil wala naman tayong constant term, it is 0. Okay po? Okay, next. Number 2. X squared plus 5 equals 0. Is it a quadratic equation or hindi? Okay, it is a quadratic equation. Bakit? Kasi nga, the highest exponent o yung pinakamalaki is 2. So, ano yung quadratic term natin? We have x squared. Correct. We have linear term. Is it 5? Okay, hindi. 5 dito, yan po ay ating constant term. Okay, since wala siyang linear term, it is 0. Okay, wala siya yung merong x lang. So ano yung a natin? A is equal to, ano yung katabi ng x squared? 1. B is equal to, since wala tayong linear term, so ibig sabihin, B is 0. And our C is equal to 5. Okay, next, number 3. 8x plus 4 equals 0. Is it a quadratic equation or hindi? The answer is no. Kasi wala naman tayong nakitang squared. Ang pinakamatas na exponent natin dito ay 1. Ang sabi natin, dapat ang pinakamatas na exponent ay 2. Okay. So ano yung quadratic term natin? Wala. Kasi wala naman yung merong squared. So ibig sabihin, ito ay 0. Ang linear term natin ay 8x. Ang constant term, we have 4. So kung titingnan natin yung a natin, dahil wala naman tayong quadratic term, automatic na 0. Diba sabi natin na kapag yung a natin naging 0, hindi na siya quadratic term. So tama nga naman na kapag yung a natin ay 0, it's not a quadratic equation. It's a big no. So ang b natin ay 8. Ang c natin is 4. So last examples, we have number 4 and number 5. Yung number 4, quadratic equation ba or hindi? The answer is yes. Eh sir, sabi mo kanina dapat yung pinakamataas na exponent ay 2. Wala naman po kaming nakita sir na exponent ay 2. Pero kasi, kung titingnan mo dito, pwede natin siyang i-multiply. They are factors. So kapag pinag-multiply natin ito, we have x times x, we have x squared. X times 2, we have 2x equals 0. So ngayon, ang final standard form nito, we have x squared plus 2x equals
0. So ngayon, it is a quadratic equation kasi nga, ang pinakamataas na exponent ay 2. Okay? So hindi sa lahat ng oras na kapag wala po tayong nakitang exponent na 2, hindi na siya quadratic equation. So yung number 5 naman, quadratic equation kaya or hindi? The answer is yes. Oh, bakit ganun ulit, sir? Wala naman po kaming nakitang exponent na 2. Kung titingnan mo kasi, they are factors. So pwede natin silang i-multiply. So x times x, we have x squared. X times 2, we have 2x. Next, sunod natin yung 1. 1 times x, we have x. Then 1 times 2 is 2. So kapag inad natin yan, we have x squared plus 2x plus x, we have 3x plus 2. So the final answer is equals 0. Yan. So the final answer is x squared plus 3x plus 2 equals 0. So it is a quadratic equation kasi nga the highest exponent is 2. So wag po tayong palilin lang, no? Okay po, wag po tayong maguguluhan. Okay, so paano naman pag hindi nakaayos sa standard form yung ating quadratic equation, just like our example. So we have 3x squared plus 4 equals negative 2x. So sa standard form natin, so yung laging nasa right side ng ating equal sign ay 0. So dito sa ating example, so ililipat natin yung negative 2x. So mauuna palagi yung ating quadratic term. So this is our quadratic term. We have 3x squared. Then our linear term, hindi ito yung linear term natin kasi wala siyang x, ito siya. So ililipat natin siya sa kabila, we have magiging positive 2x. So we have plus 2x. Then ito, we have, hindi naman siya lilipat sa kabila, so plus 4 equals, wala nang natira sa kabila, so 0. Lumipat siya sa kabila. Okay? So ang quadratic term natin ay 3x squared. Our linear term, we have 2x, and our constant term, we have 4. So ano yung a natin? A is equal to 3, b is equal to 2, and c is equal to 4. Okay, so bibigyan ko kayo ng dalawang exercises dito. Sagutan ninyo, okay, sa isang papel. Okay, sagutan ninyo kung quadratic equation siya or hindi. Tapos ibigay ninyo yung quadratic term, linear term, and constant term. Tapos yung A, B, and C. Okay, i-pause nyo muna yung video na to habang sinasagutan ninyo. Tapos i-play nyo na lang pag babalikan nyo na para sa sagot ninyo. Okay, so yung sagot natin sa number 1, is it a quadratic equation or hindi? Ang sagot ay yes, because the highest exponent is 2. Okay, pero ang tanong, naka-standard form na ba siya? Okay, hindi pa. So, dapat nasa standard form siya na dapat yung nasa right side ng equal sign ay 0. So, kailangan ilipat natin sa kabila. So, we have x squared. Paglipat natin sa kabila, magiging negative. Since positive siya pag naglilipat tayo sa kabila ng equal sign, ayan, negative 3x plus 2 equals, wala nang natira sa kabila. So, ang tatanungin ninyo, nilipat nyo ba yung 2? Hindi. Kasi nga, nandito pa rin siya sa right side ng equal sign. Hindi nyo naman siya nilipat sa kabila, dun sa right side. Okay, so ito na yung ating standard form. So, yung quadratic term natin is x squared. Ang linear term natin ay negative 3x. At ang constant term natin ay 2. Ang a natin is 1, b is equal to negative 3, and c is equal to 2. Okay. Hope na nakuha nyo lahat yung tamang sagot doon. Okay, so sa number 2, quadratic equation or hindi? Malalaman natin muna kasi pwede pa nating
i-multiply. Okay, multiply natin. X times x squared. X times 3, we have 3x. Sunod natin yung 2. 2 times x sa baba, 2x. Then 2 times 3 is 6 equals 0. I-add natin itong dalawang to. Bring down x squared plus 3 plus 2, we have 5x plus 6 equals 0. Okay, so is it a quadratic equation or not? It is a quadratic equation kasi nga the highest exponent is 2. So ano yung quadratic term natin? Tanong, naka-standard form na ba siya? Yes, quadratic term, linear term, and constant term. So our quadratic term is x squared. Our linear term is 5x. Constant term is 6. Our a is equal to 1, b is equal to 5, and c is equal to 6. So that's it mga baluga. Yan po ang illustration ng quadratic equation. So yung susunod is solving quadratic equations with different methods. Ayan. So see you in our next vlog. Thank you for watching. And if you are new to my channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads and videos. So hopefully may natutunan po kayo sa video natin ngayong araw na to. So kung meron po kayong gustong matutunan, gusto nyo ituro ko yung topic na yon, i-comment nyo na lang po dyan sa comment section para mabasa po natin and magawan po natin ng future video. So thank you for watching mga balugas. So see you in our next vlog. So hanggang sa muli, paalam!